find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 6 comma minus 4 and minus 2 comma minus 1 and also find the point of intersection. Find the ratio అన్నాడు. రేషియో కనుక్కోవాలి మనం. ఫైండ్ ద రేషియో కనుక్కోవాలి, అవునా కదా? సో రేషియో మనకు తెలియదు కాబట్టి లెట్ ద రేషియో బి m1 is to m2. లెట్ ద రేషియో బి m1 is to m2. అయితే ఒక పాయింట్ వచ్చి మనకి ఏ 6 comma minus 4, other point is b minus 2 comma minus 7, and somewhere it is divided by y-axis. ఓకే, నా రేషియో మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా రేషియో తెలియకపోతే ఏమనుకుంటాం, m1 is to m2 అనుకుంటాం. చూడండి అప్పుడు సెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి, m1 x2 ప్లస్ m2 x1 బై m1 ప్లస్ m2 కమా m1 y2 ప్లస్ m2 y1 by m1 plus m2. so that will become m1 అట్లా పెట్టుకుంటాం, x2 ఎంత అవుతుంది నాకు, ఇదేమో x1 y1, ఇది x2 y2. సో m1 ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ m2 ఇంటూ 6 బై m1 ప్లస్ m2 కమా m1 ఇంటూ y2 ప్లస్ m2 ఇంటూ y1 బై m1 ప్లస్ m2. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సాల్వ్ చేసుకుంటే మైనస్ 2m1 ప్లస్ 6m2 అంతే కదమ్మా. m1 ఇంటూ మైనస్ 2 అంటే మైనస్ 2m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ 6 అంటే 6m2 బై m1 ప్లస్ m2. ఇది కూడా సాల్వింగ్. m1 ఇంటూ మైనస్ 7 మైనస్ 7m1 మైనస్ 4m2 బై m1 ప్లస్ m2. Now this point is lying on the y-axis because these two points are divided by which axis, y-axis, అవునా కదా? అయితే ఒక పాయింట్ y-axis పైన ఉంది అంటే వాట్ షుడ్ బి యువర్ నెక్స్ట్ థాట్, x షుడ్ బి 0, అంతే కదా? దిస్ పాయింట్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ద y-axis అంటే x కోఆర్డినేట్ ఏమవ్వాలి మనకి 0 అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద పాయింట్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ద x-axis అంటే అప్పుడు y 0 అవ్వాలి. ఇప్పుడు లయింగ్ ఆన్ ద y-axis కాబట్టి x 0 అవ్వాలి. సో ఈక్వేట్ దిస్ వాల్యూ టు 0. మైనస్ 2m1 ప్లస్ 6m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ మొత్తం వాల్యూకి డివైడ్ అవుతుంది, అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు మల్టిప్లై. సో దట్ విల్ ఆల్సో బికమ్ 0. సో మైనస్ 2m1 ప్లస్ 6m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మైనస్ 2m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6m2 అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ 6m2, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్, m1 బై m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 బై 2. సో 2 1s are 2 3s are 3 by 1. సో m1 బై m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3:1. క్లియర్, దట్స్ ఇట్. తర్వాత వాడు ఆల్సో ఫైండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోమన్నాడు. అంటే m1 వాల్యూ m2 వాల్యూ రీప్లేస్ చేసాను, m1 ఎంత 3, m2 ఎంత 1, అది రీప్లేస్ చేసేస్తే మనకు పాయింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.